This conference will now be recorded. Okay. Yeah, yesterday we spoke about Splunk components. Kada? Splunk components, nothing but you can call it as a Splunk architecture, whatever, right? So basically, Splunk lo manaki we have you can say 7 components majorly. Okay, అందులో initially we have forwarder, indexer, and search head. Okay, entire Splunk going forward, our entire course and the basically entire Splunk runs with these components. చెప్పాను కదా already. So that is how it will be. Apart from these three, we also have license master, cluster master, deployment server, and deployer. ఇవి major Splunk components. Now we spoke about each one of them yesterday. Forwarder ante enti, indexer ante enti, search head ante enti, and what is the use of each component we discussed yesterday. Okay, now little bit more. I have this document, ఈ PPT కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. It will be useful to you for your future reference. Okay. Now, whatever we spoke yesterday, that is about Splunk components. If you see here, different stages in data pipeline. Okay, like input stage. There are 3 primary stages in Splunk. Okay, one is data input stage. Second is a data storage stage. Okay, third is a data searching stage. Okay, first stage lo manam em chestamu, I mean basically input phase antam, man input stage where you collect the data or you receive the data based on your requirement, danni input phase antam. And then you call it as a storage stage, and then it will be a searching stage. So this is a basically 3 different stages in Splunk when it comes to data. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే ఇన్పుట్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుంది, డేటా ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఇన్పుట్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా విల్ బి దేర్, రైట్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది ఇన్పుట్ ఫేజ్. తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద పార్సింగ్. ఇది దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో జనరలీ. ఓకే, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ డేటా పైప్ లైన్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ స్టేజ్, దెన్ parsing stage, and then indexing stage, ఆ తర్వాత searching. Okay, so basic nature of the data looks like this. First input, తర్వాత parsing, తర్వాత indexing, ఆ తర్వాత searching. So this is how data will be going step by step, each and every phase మనకి ఇట్లా ఉంటుంది data. అదేవిధంగా this we know, we discussed this yesterday, like data input లో data input happens in the forwarder phase, forwarder level basically, and then parsing and indexing అనేది happens in the indexer level. ఆ తర్వాత search head. In search head we search the data. Searching will happen in the search head phase. This is again very very important to understand. అసలు డేటా ఫ్లో ఎలా అవుతుంది, ఎక్కడ పార్సింగ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఇండెక్సింగ్ అవుతుంది. To understand this will give you better idea. Now, yeah, we know this, right? We have 3 main components in Splunk. ఒకటి Splunk forwarder, used data forwarding. Second, Splunk indexer, used for parsing and indexing the data. Okay, third is a search head. Generally we search the data, so you can also say this as a is a GUI based for searching, analyzing and reporting. Okay, so see, ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి ఏదన్నా whatever you take, మనకి దాని యొక్క ఉపయోగము లేదా దాని యొక్క నేచర్ తెలియాలి, దీని నుంచి ఏం చేస్తామో అనేది. ఓకే, తర్వాత దాన్ని యూ కెన్ ఫ్రేమ్ యువర్ సెంటెన్సెస్ విత్ టెక్నికల్ టర్మినాలజీస్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు నేచర్ తెలియాలి, దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి, దాన్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం స్ప్లంక్ లో అట్లా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్వర్డర్ ఉంది. ఫార్వర్డర్ ఎందుకు? టు రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ మషిన్స్. సో రిసీవర్ ఫార్వర్డింగ్ ద డేటా వాట్ ఎవర్. అండ్ ఇండెక్సర్ వచ్చి పార్సింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ ద డేటా. బేసిక్లీ ఇక్కడ పార్సింగ్ చేసి ఇండెక్సింగ్ చేసిన డేటాని ఇండెక్సర్ లో మనం తీసుకుంటాం. సెర్చ్ హెడ్ లో డేటాని సెర్చ్ చేస్తాం. యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ యాజ్ అ GUI used searching, analyzing and reporting. Okay, basically you will search using all that. Idi Splunk components, initial Splunk 3 components. Okay, now this is very very important. మీకు this will give you better idea. చూడండి ఎట్లా ఉంది అంటే ఫార్వర్డర్, ఇండెక్సర్, సెర్చ్ హెడ్. ఇది
on the top left hand side మనకి సింబల్ ఉంది కదా, వేర్ యూ గో ఫార్వర్డ్, అది ఫార్వర్డర్ అంటారు దాన్ని. అది ఫార్వర్డర్ సింబల్ అలా ఉంటుంది. జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ ప్లంక్ లో ఫార్వర్డర్ సింబల్ అలా ఉంటుంది అనమాట. ఫార్వర్డర్ కాంపోనెంట్. ఇండెక్సర్ కింద ఉండేది ఇండెక్సర్. ఫార్వర్డర్ నుంచి ఇండెక్సర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ అగైన్ ఇట్ గోస్ టు search head, right corner of the right hand side. Okay, so first forwarder పైన ఉండేది, and then ఆ డేటా ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో, డేటా ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండెక్సర్, and then it will go to search head. Right hand side లో టాప్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ you have search head. అదనమాట. This is entirely we can call it as a Splunk architecture. Okay, this is the Splunk architecture: forwarder, indexer, and search head. ఇప్పుడు if we talk about each one of them, okay, each one of them, see, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫార్వర్డర్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, ఫార్వర్డర్ ఏం చేస్తుంది, ఇండెక్సర్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, ఇండెక్సర్ ని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ search head. What is the use of search head? We know all of them. ఇప్పుడు if I just give you better, more in detail explanation about forwarders. Splunk forwarder is the component which you have to use for collecting the logs. Suppose you want to collect logs from remote machine, then you can accomplish that by using Splunk's remote forwarders, which are independent of the main Splunk instance. Okay, so this is, now let's understand a different types of Splunk forwarders. Forwarders లో మనకి 3 types ఉంటాయి basically. Again, you have to remember. One is the universal forwarder. ఇట్లా ఇది యూనివర్సల్ ఫార్వర్డర్ అంటారు దీన్ని. సెకండ్ ఈజ్ ఎ హెవీ ఫార్వర్డర్. యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఈజ్ ఎ లైటర్ ఫార్వర్డర్ అని ఉంది. బట్ we don't use lighter forwarder anywhere in Splunk. We use only heavy forwarder and universal forwarder. ఓకే, సో లైటర్ ఫార్వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేయమంటే దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ GUI will not support to Splunk, so nowhere will be using the lighter forwarder in Splunk. Okay, we will be talking about only two of them. One is universal forwarder, second is heavy forwarder. Now, what is universal forwarder? You can opt for a universal forwarder if you want to forward the raw data collected at the source. Okay, it is a simple component which perform minimal processing on the incoming data. On the incoming data streams before forwarding them to the indexer. Basically, indexer ki velle mundu, forwarder is, it is where it, forwarder will be coming into picture, right? So akkada కొన్ని కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని యూనివర్సల్ ఫార్వర్డర్ అండ్ హెవీ ఫార్వర్డర్ యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, I will tell you, what are the conditions and when we use heavy universal forwarder. మనము ఫార్వర్డర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్తున్నది ఇన్ డీటెయిల్ గా, అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది. Now, what is heavy forwarder? Heavy forwarder, you can use heavy forwarder and eliminate half of your problems. Okay, because one level of data processing happens at the source itself, because forwarding the data to the indexer, before forwarding the data to the indexer. Heavy forwarder typically does parsing and indexing at the source level, also intelligently routes the data to the indexer, saving on the bandwidth ante basically the volume that it has, right, and storage space. So when a heavy forwarder parses the data, the indexer only needs to handle the indexing segment. Okay, this is entire explanation about heavy forwarder. So ఇది just idea కోసం మీరు ఒకసారి చదవండి, దీన్ని మీకు అర్థమవుతుంది హెవీ ఫార్వర్డర్. ఓకే, యూనివర్స్. నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ బెటర్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు ఈ రెండింటి గురించి డిఫరెన్స్ చెప్పాలి అంటే,
Difference between universal forwarder and heavy forwarder. Okay, ఏంటి difference? We will see it. ఇది actually very important and ఇది interview question. Okay, difference between universal forwarder and heavy forwarder. Number one, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యూనివర్సల్ ఫౌండర్ హెవీ ఫౌండర్ కి లైక్ యూనివర్సల్ ఫౌండర్ కి జియుఐ ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ యూనివర్సల్ ఫౌండర్. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? మనం స్ప్లంక్ ఇన్స్టాల్ చేశాక యూ విల్ ఓపెన్ స్ప్లంక్ రైట్. సో బేసిక్లీ అలా దాన్ని మనం జియుఐ అంటాం అనమాట. అంటే a home page and you see all that right on Splunk. So that altogether we can call it as a GUI. So universal folder యూస్ చేసి మీరు Splunk ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ ఓపెన్. ఎందుకంటే యూనివర్సల్ ఫౌండర్ నేచర్ యూనివర్సల్ ఫౌండర్ నేచరే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, దట్ ఈస్ GUI. ఓకే. ఓకే, బట్ హెవీ ఫౌండర్ కి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఫేస్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ GUI ఫర్ హెవీ ఫౌండర్. First point, universal folder will not have the graphical user interface, that is GUI. Second, heavy folder will have a graphical user interface. That is the difference. Now, second point is no passing capability. Okay. Parsing capability and TNT. In case, for example, if you are sending the data using heavy forwarder, okay, forwarder నుంచి మనం data send చేస్తాం generally, right? Send or receive చేస్తాం. So let's say on one condition, on one scenario, you are doing, you are sending the data using యూనివర్సల్ ఫౌండర్. యూనివర్సల్ ఫౌండర్ నుంచి డేటా మీరు సెండ్ చేస్తున్నారు అంటే జనరలీ సెండ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇండెక్స్ లెవెల్ వాట్ హ్యాపెన్, పార్సింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ అవ్వాలి కదా. బట్ వెన్ యూర్ సెండింగ్ ఇట్ యూజింగ్ యూనివర్సల్ ఫౌండర్, పార్సింగ్ అనేది అవ్వదు. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సల్ ఫౌండర్ ఈస్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ది పార్సింగ్ కేపబిలిటీ. But heavy forwarder can parse the data. Okay? It will parse the data. Second, what is this parsing? PAR.
leave it. పార్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది దీనిలో. ఓకే, ఇక్కడ నో పార్సింగ్. Okay, and just for idea, third difference is see universal forward ఏంటంటే it deals with data amount పరంగా మనం చూసుకుంటే it deals with a less amount of data, volumes I'm talking about. Okay, so this will deal with less amount of data comparatively, not very less, but comparative with heavy forwarder. It takes the less amount of data, whereas heavy forwarder can deal with huge amount of data based on the requirement. Okay, less amount of data and it doesn't mean that it deals with the less data. Comparatively, when you compare with heavy forwarder, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 GB డీల్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ heavy forwarder if it is dealing with 100 GB data, okay, universal forwarder might go with 90 GB or 95 GB, whatever. It is almost the same, but when you compare with heavy forwarder, it go with less amount of data. Just the verbal communication la గుర్తుపెట్టుకోండి, then I will give you documented difference also. Future లో మీకు ఐడియా వస్తుంది better. Okay, more data. Okay, atla. So these three differences, okay, major difference ఇవే. ఈ differences గుర్తుపెట్టుకోండి. First difference is universal forwarder will not have graphical user interface, heavy forwarder will have a graphical user interface. Second is a universal forwarder will not have parsing capability, but heavy forwarder have the parsing capability. Third difference, less amount of data. The universal forwarder deals with less amount of data comparative when you compare with heavy forwarder, but heavy forwarder deals with more amount of data. This is the more difference major గుర్తుపెట్టుకోండి. In future, I will also give you a difference entire document so that you will understand it. Okay, as of now, this is enough when it comes to differences between universal forwarder and heavy forwarder. Okay, now this is the typical diagram. Heavy forwarder, how it works, how it goes on from data to be parsing, indexing, and routing the data. Heavy forwarder ద్వారా when you are sending the data. Just for an example, normally ఏదైతే మన ఆర్కిటెక్చర్ లో చూసామో అదే ఫ్లో ఉంటుంది. If we just talk about heavy forwarder, it looks like మీరు heavy forwarder, universal forwarder ని looking at the shape also you can identify. See, heavy forwarder looks like ఇక్కడ ఉంది చూడండి which shape it is, looks like this. Okay, and universal forwarder, little bit of difference. It is all the same, but just to identify they have given like this. Okay, universal forwarder and heavy forwarder. Now I'll move to the next slide, which is indexer. మనకు తెలుసు, we know what indexer does. Okay, basically to index or stores the data. Indexer is the Splunk component which you will have to use for the indexing and storing the data coming from the forwarder. Okay, the basic nature of it. And then Splunk instance transforms the incoming data into events and stores the indexing, performing search operations effectively. If you are receiving the data from a universal forwarder, then indexer will first parse data, then index the data, index it basically. ఇది ఒకసారి మీరు just go through it, తర్వాత you will get the better idea. Parsing of data is done to eliminate unwanted data. Why parsing ఎందుకు చేస్తాం మనం? We were talking about parsing the data. అసలు ఎందుకు చేయాలి పార్సింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తాం అంటే టు ఎలిమినేట్ ది అన్వాంటెడ్ డేటా. ఇప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి డేటా మొత్తం కరెక్ట్ గా ఉంటుందని చెప్పడం లేదు కదా. దేర్ మైట్ బి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా విచ్ విల్ బి అన్స్పెసిఫైడ్ డేటా, మేబీ some amount of data where you cannot read it, maybe spelling mistakes ఏమైనా ఉండొచ్చు. All these things are possible, right? So అందుకని to eliminate the unwanted data we do parsing. Okay, parsing ఎందుకు చేస్తామంటే అది రీజన్. But if you are receiving the data from heavy forwarder, the indexer will only index data. Okay, this is the
understanding about indexer. Now we'll move to next slide. Splunk search head. Search head is the component used for interacting with Splunk. It provides a graphical user interface to users for performing various operations. You can search and query the data stored in the indexer, okay, by entering search words, and you will get the expected result. So searching the data and basically nothing but Splunk install where you search data. Next class or today's class maybe I will show you how to search data. Okay, install చేస్తాం మనము ఇన్స్టాల్ చేసాక you go to search and reporting, then your search database in your requirement. We will learn it in our next sessions. ఇది Splunk search head. And this is a typical environment, okay, advanced Splunk architecture with deployment server and the console host. Okay, just for your idea, I have given this diagram here. Data inputs నుంచి forwarders and indexer, and it will go to search head in the management console. Okay, so management console అనేది when it will come to, when it will be coming into picture, what do we do with it in our next classes when I explain you about deployment server, ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు you will understand. Okay, but please check this diagram and try to understand the process. Okay, forwarders ఇప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే we might have number of forwarders, number of indexes, ఎందుకంటే it also changes depending on our data. Okay, so that is one thing. Now apart from these three components, yesterday we spoke about other components also. What are they? License master, cluster master, deployment server, and deployer. Okay, so anyone wants to talk about it? నిన్న మనం మాట్లాడాం. Anyone you want to talk about any one of these? Uma Mahesh and Tirupati. No. All right. So license master is nothing but license master is used to have the control on the daily data volume limit. Okay, ఈ license master నుంచి గురించి మనం నిన్న in detail explanation చెప్పాను. Like you if you don't you're not supposed to exceed your license, which will be coming into license violation. Okay, license violation చేస్తే ఏమవుతుంది? Your search will be blocked. Basically ఒక 5 warnings వస్తాయి in 30 days of time. If you still continue ingesting the data, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Your search will be blocked. Okay, so now the cluster master. Clustering is basically have high availability of data ఉన్నప్పుడు cluster master మనకి యూస్ చేస్తాము. అండ్ దెన్ ఏమేమి ఉంటాయి? search at clustering, index clustering. వీటన్నింటి గురించి కూడా రియల్ టైంలో ఎలా చేస్తారనేది కూడా నేను మీకు ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ చూపిస్తాను. ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఇవి తెలియకపోతే మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో రియల్ టైంలో చేసినా కానీ మీకు అర్థం కాదనమాట. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. క్లస్టరింగ్ అంటే we have in clustering we basically have search at clustering, index clustering, and then deployment server. Deployment server is actually manages the Splunk components. Okay, so deployment server deployment server is used to send the apps and configuration files to the other members within the Splunk environment, whereas deployer ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే deployer is used to send the apps and configuration files to the searched members only. Adi entire explanation about Splunk components. Very important. Today's I will share you this PPT పంపిస్తాను, and along with that I will send you this recorded video also. మీరు డైలీ ఒకసారి చదివితే it will be helpful to you. Okay, so that is about Splunk architecture. Okay, now there's one more concept in Splunk, replication factor, search factor వచ్చినప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడతాం. అదేంటంటే index clustering, search clustering వచ్చినప్పుడు there's one more topic that is replication factor and search factor అంటారు దాన్ని. Okay, just anyway we will talk about it when we do search at clustering. Practical గా చూపిస్తాను రియల్ టైం లో ఎలా ఇస్తారు అనేది. బట్ తెలియాలి మనకి రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, సెర్చ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి. లెట్ మీ గివ్ యూ ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్.
అసలు ఈ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ సర్చ్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే యాజ్ పర్ ద స్ప్లంక్ ప్రాసెస్ సర్చ్ అండ్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్ లో బై డిఫాల్ట్ మనము రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ సర్చ్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అప్పుడు మనము ఇవి రెండు యూస్ చేస్తాం. ఆర్ఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ అంటారు షార్ట్ కట్ లో ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి. సో జనరల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ సర్చ్ ఫ్యాక్టర్. అసలు రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే, అగైన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇది. సో అందుకని మీకు విత్ డెఫినేషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్, total number of searchable copies, total number of searchable copies. That the system determines is called the replication factor. ఇది జస్ట్ వర్బల్ డెఫినేషన్. ఓకే, నేను మీకు రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఇస్తాము, లైనక్స్ కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం అనమాట ఫ్యూచర్ లో. అప్పుడు సర్చ్ అండ్ క్లస్టరింగ్ లో ఎలా ఇస్తాము ఏంటి అనేది ఇన్ డీటెయిల్ మీకు చూపిస్తాను, రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఇస్తారు అనేది. సో బేసిక్లీ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ది ఎంటైర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ వాట్ ఈస్ సర్చ్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ మీరు మీ వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ దట్ యూ గివ్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్, అప్పుడు ఏం చెప్పాలనేది కూడా చెప్తాను నేను మీకు. రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదు, రిప్లికేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, రిప్లికా అంటే ఇమేజెస్, అంటే కాపీస్, నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్. ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ ఉందంటే దాని రెప్లికేషన్ ఇంకొక ఇమేజ్ అంటాం కదా, సో దాని నీడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో కాపీస్. అట్లనే ఇక్కడ స్ప్లంక్ లో కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ లో కాపీస్ ఏమైతే ఉంటాయో ఇమీడియట్లీ కొన్ని దాని ఇమేజెస్ ని మనం సర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట, అంటే నెక్స్ట్ కాపీ చేసినటువంటి డేటాని. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ స్ప్లంక్. ఓకే, సో ఇన్ డీటెయిల్ ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాస్పెక్టివ్ లో డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే యూ కెన్ టెల్ లైక్ దిస్: replication factor is nothing but total number of searchable copies that the system determines is called replication factor. Okay? By default, replication factor is 2. Sorry, 3. ఓకే, ఇది రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే డిఫాల్ట్ రిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3 ఇస్తాం. ఓకే, అదే విధంగా సెర్చ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే సేమ్ ఆల్మోస్ట్ చూడండి, total number of immediately searchable copies అంతే. అంటే వెరీ నెక్స్ట్ దాని పక్కన ఉన్నటువంటి కాపీస్ నే ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తాం, అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకేం లేదు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమీడియట్లీ సెర్చబుల్ కాపీస్ దట్ ద సిస్టమ్ డిటర్మైన్స్ is called replication factor, sorry, search factor. Default is 2. Is the difference. Okay, so replication factor, search factor, almost same definition ఉంటుంది, but only immediately searchable copies ని మనం ఇక్కడ search factor లో search చేస్తాం అన్నమాట using search factor. Default search factor is 2. ఇది what is replication factor, what is search factor into the question. Okay, replication factor is nothing but the total number of searchable copies that the system determines is called replication factor. Okay, what is the default is 3. Total number of immediately searchable copies that the system determines is called search factor. By default, it is 2. Okay, that is about replication factor and search factor. I hope you understood. In case ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, I will again explain you. Okay, not a problem. Now we'll move to Splunk installation. Okay, components తర్వాత
మనకి ఏంటంటే Splunk ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, Splunk ఇన్స్టాలేషన్. ఎనీవే, సో Splunk ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేస్తాము? Splunk ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మేబీ యూ కెన్ సే రియల్ టైమ్‌లో ఎలా ఉంటుందో అన్ని మీకు చూపిస్తాను. ఓకే. సో Splunk ఇన్స్టాలేషన్ అంటే basically there are couple of ways basically you install Splunk. One is using Windows, second is using Linux. Okay. Third you also have using Mac OS. Okay, but Mac OS ఎవరు ఎఫర్ట్ చేయరు generally any companies లో because they don't need it. ఎందుకంటే whatever the features that they need, they are getting in Linux only. So there is process of using Mac OS. You might be using it for your personal purpose until and unless you have a Mac with you. లేకపోతే we do only two methods of Splunk installation. One is Windows process, second is the Linux process. Okay, Windows installation and Linux installation. Okay, first మనం ఏం చేస్తామంటే Windows installation చేస్తాం. ఇంకా ఆఫ్టర్ ఫ్యూ క్లాసెస్ వీ డూ లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంటర్వ్యూలో అడిగే లైనెక్స్ కమాండ్స్ ఏంటి, రియల్ టైంలో ఎలా యూస్ చేస్తాం మనం లైనెక్స్ కమాండ్స్, రియల్ టైంలో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం సర్వర్స్ని, ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ లైనెక్స్. Today what we do, we will install Splunk using Windows, and after that we do as I said, after a couple of classes we do for Linux. Okay, now let's do the Splunk installation using Windows process. Windows process installation ante, see, all you have to do, just go to any of the browser. Okay, just go to any of the browser. Where is it? Okay, I'm just showing you Splunk installation of using Windows processing. Go to any of the browser, otherwise I can just go here. Go to any of the browser, type for splunk.com. Type as splunk.com. ఓకే, splunk.com అని టైప్ చేయండి. ఇలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఫ్రీ స్ప్లంక్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. నేను మీకు స్ప్లంక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సిస్టంలో మీ దగ్గర స్ప్లంక్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో స్ప్లంక్ జస్ట్ ఏదో ఒక బ్రౌజర్కి వెళ్ళి splunk.com అని టైప్ చేయండి. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ యూ డూ దట్ you get something like this. ఈ పేజ్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది మీకు. On the right hand side, if you see, there's something called free Splunk, right? దాని మీద క్లిక్ చేయండి. Just click on free Splunk. Okay, it is like we are creating account. మనం ఏదైనా ఫ్లిప్కార్ట్, amazon.com లో చేయాలి అంటే basically you create account, right, with your details. అదే చేస్తున్నాం. I have to create my account here. First name, last name, అన్ని డీటెయిల్స్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఇచ్చి మేక్ షూర్ యూ డోంట్ చేంజ్ దిస్. క్లౌడ్ ట్రైల్ ఇలాగే ఉంటుంది. యూ గివ్ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఐ అగ్రీ, రెండు కూడా అగ్రీ అని క్లిక్ చేయండి. ఐఎమ్ నాట్ ఎ రోబోట్. ఓకే, అండ్ దెన్ క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్. నా దగ్గర ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ. ఓకే, ఇలా చేయండి. ఇలా చేశాక మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయాక వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. ఓకే, లాగిన్ చేసి మీ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేసి లాగిన్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఇట్లా. ఓన్లీ థింగ్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాకే ఇదంతా చేసేటప్పుడే ఆ ప్రాసెస్ చేయాలి. అకౌంట్ క్రియేట్ అయ్యాక మీరు యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, మీరు మీ క్రెడెన్షియల్స్ యూస్ చేసి లాగిన్ అయ్యారు. లాగిన్ అయ్యాక ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా మీకు ఇట్ విల్ షో యువర్ నేమ్ బేసిక్లీ. ఓకే, మీరు ఏదైతే లాగిన్ చేసి ఉంటారో ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఇంకొకసారి మీరేం చేయాలి, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీ ట్రయల్ అండ్ ఇది ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఫ్రీ ట్రయల్ డౌన్లోడ్ పేజ్. ఓకే, ఫ్రీ ట్రయల్ అండ్ డౌన్లోడ్ పేజ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇలా మీకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఫ్రీ ఫర్ 60-day ట్రయల్ వర్షన్, రైట్? క్లిక్ ఆన్ దిస్. 14 days 16 days ఉంటుంది. మనం 14 days కాదు,
60 days trial version యూస్ చేస్తాం. After you click on the 60 days trial version, if you see మీకు ఏంటంటే ఎవరైనా అడిగితే క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ Splunk, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 9.0.0.1 లేటెస్ట్ వర్షన్. ఓకే, సో Splunk లో ఇది. అండ్ యూ సీ హియర్ అలా క్లిక్ చేయగానే యూ సీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ Splunk ఇన్స్టాలేషన్. వన్ విండోస్, సెకండ్ లైనెక్స్, థర్డ్ ఇస్ మ్యాక్ ఓఎస్. ఓకే, మనం ఈ రోజు విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ లో 2-3 క్లాసెస్ తర్వాత we will go to Linux. We are doing it విండోస్ లో 64-bit వర్షన్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ డౌన్లోడ్. ఈ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. నేను ఐఎమ్ నాట్ క్లికింగ్ ఆన్ డౌన్లోడ్ బికాస్ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది Splunk. ఓకే, ఈ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేశాక ఏమవుతుందంటే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ అనేటువంటి ఇది వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఒక పాపప్ వస్తుంటుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అప్పుడు Splunk ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మీకు ఇంకా నా దగ్గర డాక్యుమెంట్ కూడా ఉంది. I will share the document also, Splunk installation step by step. ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది మనం చేసాం కదా, అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ we go to this 60 days trial version. Let me just increase the font size. You understand? కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎనీవే, సో ఇది 60 డే ట్రయల్ వర్షన్ క్లిక్ చేశాక విండోస్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేస్తాం. డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేశాక ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు యాక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్, వాట్ ఎవర్, అగ్రీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చేశాక ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇలా స్టార్ట్ అయ్యాక దెన్ యూ చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసి యూ విల్ కంటిన్యూ. ఇక్కడ మీ ఏదైతే యూజర్ ఐడి నేమ్ క్రియేట్ చేస్తారో అది ఇస్తారు మీరు. అది ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్స్టాలేషన్. స్టార్ట్ అయ్యాక అది మీకు మీ సిస్టంలో వచ్చేస్తుంది. స్టార్ట్ అయిపోయి డౌన్లోడ్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇట్ విల్ కమ్ టు ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. అది ఇన్స్టాల్ అయ్యాక మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే గో టు యువర్ లోకల్ మెషిన్. ఓకే, లోకల్ మెషిన్కి వెళ్ళి సిలోకి వెళ్ళండి. సి డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ఇక్కడ Splunk అనేది ఉంటుంది మీకు. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ యువర్ ఇన్స్టాలేషన్ గెట్స్ కంప్లీట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు సి, క్లిక్ ఆన్ మై పీసీ, సి ఫోల్డర్, డి ఫోల్డర్, ఈ ఫోల్డర్ ఉన్నాయి కదా, సికి వెళ్ళండి. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, యూ సీ హియర్ Splunk ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అయిపోయాక మీరు డైరెక్ట్లీ మీ సిస్టమ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఇట్లా Splunk. అండ్ ఇక్కడ Splunk అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉంది చూడండి Splunk ఎంటర్ప్రైజ్. క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఇట్ విల్ ఓపెన్. నా సిస్టంలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ హెస్ డైరెక్ట్లీ ఓపెన్. ఐ విల్ లాగిన్ ఇంటూ ఇట్, సైన్. గాట్ ఇట్. ఇట్లా మనం Splunk ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, యూ ప్లీజ్ డూ ఇట్ టుడే సో దట్ యూ విల్ గెట్ ది ఐడియా. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్. దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. Splunk ఇన్స్టాల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇది Splunk హోమ్ పేజ్. ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్కటి జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను చెప్తాను. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో సర్చ్ ఇవన్నీ యాప్స్ అన్నమాట. బేసిక్లీ ఇన్బిల్ట్ యాప్స్. మీకు రియల్ టైంలో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి యాప్స్ ఉంటాయి. బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ దే వుడ్ హావ్ టేకెన్ ద లైసెన్స్ ఫర్ దట్ యాప్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే అవర్ ట్రైల్ వర్షన్. వీఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అవర్ పర్పస్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రియల్ టైమ్ వర్షన్. దిస్ ఇస్ ట్రైల్ వర్షన్ కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ Splunk లో ఉన్నటువంటి యాప్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఏంటవి? సర్చ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద యాప్. సర్చ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇప్పుడే మనం మొత్తం వర్క్ చేసేది. బేసిక్ సర్చ్ రిపోర్టింగ్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇది అడుగుతుంది అనమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా యూ నాట్ మీ దగ్గర క్వైరీ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ క్వైరీ. అది డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇవన్నీ యాప్స్ ఇక్కడ ఉండేవి బై డిఫాల్ట్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ప్రోడక్ట్ టూర్ ఉంది. ప్రోడక్ట్ టూర్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ మీరు సర్వే ఏదో ఉంటారు కదా, హౌ ద కస్టమర్ ఫీల్, వాట్ ఈస్ ది ఫీడ్బ్యాక్, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. We don't have to worry about it. ఇది జస్ట్
Add data, very important. Add data ఏంటంటే add data is nothing but you what do you call ఆన్‌బోర్డింగ్ డేటా అంటారు, లేకపోతే ఇంజెస్టింగ్ డేటా అంటారు, లేకపోతే యాడింగ్ ద డేటా ఏదన్నా అంటారనమాట. ఇక్కడ యాడ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే దేర్ ఆర్ 3 మెథడ్స్ దట్ యూ కెన్ యాడ్ డేటా టు స్ట్రక్చర్. అప్‌లోడ్, మానిటర్, ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ చెప్తాను నేను. ఎట్లా చేస్తారు ఏంటి అనేది ఐ విల్ షో యూ. ఓకే. జస్ట్ చూపిస్తాను. అప్‌లోడ్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. డేటా యాడ్ చేసేది స్ప్లంక్‌కి. అప్‌లోడ్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. యూ ఆల్సో హావ్ ఫార్వర్డర్ అప్‌లోడ్ తర్వాత మానిటర్ మెథడ్ ఉంటుంది. తర్వాత యూ హావ్ ఫార్వర్డ్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ డీల్స్ విత్ ది డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే అప్‌లోడ్ మెథడ్‌లో లోకల్ మెషిన్‌లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్‌ని అప్‌లోడ్ చేస్తాము. మానిటర్ మెథడ్‌లో ఫైల్స్ కోడ్స్ ఇన్ స్ప్లంక్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఇన్‌స్టాన్స్. ఓకే. ఇందులో ఉన్నటువంటి మెషిన్ ఈ డేటాని అండ్ ఫార్వర్డ్‌కి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ with data with respect to the forward. So different ways, different methods. Using this, we will upload the data. Each and every method we can do. I mean, when we do the, when we adding the data, when we onboarding the data, and then apps. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఇక్కడ లేనటువంటి యాప్స్ లేదా ఇన్ కేస్ యాప్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆల్సో రెఫర్ యాప్స్. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ యాప్ దట్ దే ఆర్ గివెన్ ఫర్ యాప్స్. ఇక్కడ కూడా యాప్స్ ఉంటాయి. మనకి క్లిక్ చేస్తే వాటెవర్ ఇన్‌బిల్ట్ యాప్స్, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ యాప్స్ చైల్డ్ వెర్షన్‌లో ఏవైతే ఉంటాయో అవి కనిపిస్తాయి. బట్ రియల్ టైమ్‌లో యూ విల్ హావ్ డిఫరెంట్ యాప్స్. స్ప్లంక్ డాక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇదేంటంటే స్ప్లంక్ డాక్యుమెంట్స్ అనేటువంటిది ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ ఫ్రమ్ స్ప్లంక్. స్ప్లంక్ అనేది బేసిక్‌లీ ఏంటి, ఒక కంపెనీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రీసెంట్ వచ్చినటువంటి చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నా గానీ, ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉన్నా గానీ, ఓకే, ఎనీథింగ్, ఎనీ న్యూ మెసేజెస్ కమింగ్ ఇన్ Splunk. సో ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ బి డాక్యుమెంటెడ్. దాన్నే ఇక్కడ పెడతారు వాళ్ళు. సో దట్ రియల్‌లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా దే విల్ రెఫర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్, దేర్ ఇస్ నో రాంగ్. ఓకే. అందరూ రెఫర్ చేసి పనిచేస్తారు. కాబట్టి దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. ఈవెన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా యూ కెన్ రెఫర్ దట్. సో బేసిక్‌లీ దిస్ ఇస్ డాక్యుమెంట్ from Splunk, official document from Splunk which will be updated all the time. క్లిక్ చేస్తే మీకు Splunk డాక్యుమెంట్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో అన్నీ ఉంటాయి. ఎంటైర్ చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ ది చేంజెస్ క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అడ్మిన్ మాన్యువల్ అనే దానికి వెళ్ళండి. యూ విల్ సీ సమ్‌వేర్ అడ్మిన్ మాన్యువల్, అడ్మినిస్ట్రేటర్. క్లిక్ హియర్ and then you see go admin manual. ఇది how to use this manual. Enter. So basically, this is the official and updated document from Splunk. Entire topic photo. So you have to go read. But actually, it might go to 800 pages. And ఎవరు చదవలేరు. So just in case if you need, you can refer it in future. But this is the document officially comes from Splunk. అదనమాట Splunk document. Splunk docs. అది. Okay. So that is about Splunk. ఇవి కాంపోనెంట్స్. ఓకే. ఇంకా సెట్టింగ్స్, మెసేజెస్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద మీ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ గో టు అకౌంట్ సెట్టింగ్స్. ఓకే. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ విల్ షో యువర్ నేమ్. యూ కెన్ రైట్ హియర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పేరులో. యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ నేమ్. ఓకే. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. ఇట్ విల్ షో యువర్ నేమ్. మెసేజెస్ అంటే ఏదైనా రీస్టార్ట్, ఏదైనా అప్డేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సెట్టింగ్స్ ఇస్ వేర్ యూ డూ ఎంటైర్ వర్క్ ఇన్ Splunk. సెట్టింగ్స్‌లో మనము చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ఫ్యూచర్. రియల్ టైమ్‌లో అన్నీ ఎలా చేస్తాం అనేది. Splunk లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఫీచర్స్ సెట్టింగ్సే మనం యూజ్ చేసుకునేది. ఓకే. ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ నౌ. ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్ slowly in next classes. Okay. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్లీ ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్ హౌ డు వి డు దట్. Activity, just if any activity you will show here, you will see here help in case you need any help, maybe like customer support. Okay, you can do that. And if you want anything, you can directly find out. Search here and find out. So ఇది about Splunk. Okay, Splunk component, Splunk installation, and Splunk GUI. దీన్నే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం. GUI
GUI అంటున్నాం కదా, ఇదే GUI basically. Okay. This is how you install Splunk using Windows. Splunk components, installing the Splunk using Windows process ఇలా ఉంటుంది. Okay. So we'll stop it here for today. Okay. In the next class we'll continue. So please install Splunk and go through the forwarders. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ask me in the next class. Any questions? Any doubts? ఇది ఫస్ట్ డే నుంచి ఒక చిన్న ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నానండి. Uh-huh. మీ వాయిస్ లో అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి, వినిపించట్లేదు సరిగా. Oh, is it? ఎస్ మరి చాలా లో అయిపోతుంది, వినిపించట్లేదు ఏమి. మళ్ళీ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ అప్ అవుతుంది. Okay. I will check that. I know I'll work with that. Make sure. ఓకే. Okay. All right. Thank you. Okay, guys. We'll meet tomorrow. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Bye, Tirupati. Bye, Uma. Bye. యా, బై. Bye, sir.